おーい。A nightmare woke him up. Frightened by his mother's bedtime story, he searched for his sister's comfort. オーリ主人公 But she was nowhere to be found. There once was a girl who snuck out of her bedroom window at night, even though her mother had told her not to. 物語だ。抜け出しました。She went into the forest, and at first it welcomed her with warmth and a promise of adventures. But soon, the forest seemed to grow colder 不穏になってきたね。帰った方がいいよ。The girl was afraid, and she wanted to go home. But Bramble crawled 茨が around her 絡みつ arms き and ました。 legs. 囚われて She しまっ could たの not で get す。 away. And the girl was never seen again. 身長だ。どれぐらいだろう ?R の単位がわかんない。うわ、気持ち悪い。何これ。森のバケモンズだ。あれ、物語よろしく窓から出んのか。出なくていいのに。寝ようぜ、そのまま。あ、そっか、お姉ちゃんがいないんだ。探しに行くんだ。始まったね。こういう時ね、ゲーマーは戻るんだよ。なんもない。なんこれ。希望の印。何これ。配信的に助かるな、その明かり。しまわないで出してくれ。あ、綺麗。いい景色じゃん。姉貴かい？姉貴。ああったー。おい、チュートリアルじゃないか。エイムとか言われたわ。え？そういう打ち方？手慣れすぎだろ。あ、急に。危ねえ。あ、やばい。ちょっとなんか嫌な予感してる。ほら。グラフィック結構綺麗。おっぶね。食うの早っ。ちょいさ、あるだろう、食う前に。ためらいがなさすぎる。お、すげえ。構図がいいね。あ、小人ちんじゅん。誰用の扉だよ。嫌な予感がしてならない。変わらんだろ、この小人貼ったいても。おお、カエルの王だ。臭そう。これなんかドキドキする。え？急にボツ。いやいやいや、ちょっと待って待って。これさ、前後の距離感わからんて。
うわでかっ。あ、捕まった。えでかくね。あれ夢か。夢だ。あ、助けてくれた。 Frog King made sure that his new カエル friend 王が did not drown. うおー、うわーいっぱいいる。怖え。トラバサミある。うわー始まったなー。今のなし。あらららら、大丈夫か。は、うわびっくりした。鹿だ。何？終わってる衛生環境。うおー、うおうわうわちょっと待って、顔面。この瞬間におおいけ壊せ。よし失礼。あーぶんねー。うわっいや重いって。いやいやいやいや。あーパピーポピーもアピも。あーなんで自分から行くの。感情がないこいつら。行くな。もういい。もうこれ以上はいい。ああうわうわうわうわ。生きてたー。松ぼっくり松だ。あおいブラックジョークが過ぎるって。うえちょなんかウジがようじってんだよ。ノームくんがね囚われてるんですね。俺知らん。間に合えママー。おおさらわれた。あ捕まった。ほら監視が甘いんじゃ。死ぬ。あいつ雑魚だな。あなんすかいじめですか。よくない。いったやり投げてくる。レレレエイムで。 Ola felt bad for the ill-treated giant. Lems might be うわ big, 怖えなん but か warm stone heart. All he longed for was a friend. His
face scared away most. もう俺も怖いとか言っちゃったわ今。 Even so, it seemed 明るいとこ重いわ。突き抜けるわ。本命ここ。奥になんかいるよ。ハリネズミくん。お、ベンベンベンベン。あざっす。いやな、この一時の平和やだな。不穏の前触れにしかならん。あ、ゴロン族。どった長老。何？おかしくなっちゃった。なんで？なんかこの音楽で操られてる。あいつだ。は今のおかん。でけえのいたな。うわー、アバター。あ、絶対間違えた。絶対間違えた。描くねグダちゃん。うおー、うわ、波動放ってくる。能力者だ。うんちは日記に書け。うわ、なんその能力。うわ、ぐえ、即死攻撃。この岩に隠れなきゃ。オッケー、終わった？ in his past life, ネッ Necken ケン was a は simple man that loved バ playing イ his オリンが violin. 大好きな素朴 But な the 男 village で did した。 not appreciate his 村 talent. 人たちは彼の才能を妬ましく思っていたのです。あ、じゃあ人 People 間なの？ frequently bully him, あいつ元人 and the 間。 only soul that did not いじめられながら過ごしていました。 was a girl that Necken fell in 少 love 女 with. を好きになりました。 One day, the bullying and 限 beatings 界に達 became してしまい so ました。 severe that Necken's anger. He marched う into わ、 the すごい顔。 village, playing forbidden melodies that 禁じ made られたメロディ everyone ーを奏でま dance した。 until their flesh and bone got worn down. 取り始め足がすり減って骨が。 They eventually died, leaving behind shuffling corpses, still trying to dance to Necken's melodies. 死体も操れんのかい。 His love was not spared death either. 少女も一緒に死んでしまいました。 Necken left the town and lived by the lake, drowning in his sorrow, コントロールできなかったんだ。 where he still lures people with his deadly music. やめろ、熱拳。あ、激重も川下りだ。危ねえ。お、一緒に来てる。来てたのかよ。長星かい。めっちゃ連打したわ今。誰？あ、取らないで。あ、そんな使いこなさないでください。返してください。
However, was a light in the darkness. She had Tuva. filled his heart with courage, and the stone with her radiance. The bramble covers all where darkness has taken hold, Tuva said. Follow the light. You will find what you are searching for within the mountain. 山の中で見つかる。かかし、いや、貼り付けじゃない。かかしじゃないでしょ、これ。生きてるし。大丈夫？光食べる？うわ、なんか、いや、いいな。雰囲気いいな、このゲーム。ああ、おちんちんが隠されてる。カルト的な。うわ、赤ちゃん虐待してる。なんだ、クランク。赤ちゃん虐待の儀だ。よくないですよ。止めに行きます。なんか釣ろうとしてんじゃん。あ、釣る。危ね。赤ってやんが。The witch was ahead of him. 魔女なんだ。Ola knew he had to hurry before she could complete the 儀式を ritual. 止めなければならない。そうそうそうそう。 If he did not catch up with the woman, the swamp would swallow another child. 赤逆の But 儀 he が始まっ did ちゃう。 not know that someone else wanted to hold him back. 彼の邪魔をしようとしてるものが A そこにいる。 midwife who wanted more dark souls to take care 闇の of. サンバが多くの。バレた。何それ。なんかいる。いやー、超怖い。あ、さっきの。赤ちゃんはなした後がじゃあ。おお。無力だ。Ulla had been too late. At least he could give the child a proper burial, so that it would not become another dark soul. There was a light in the darkness. Guilt and sorrow weighed him down,
but the warm glow felt comforting. 誰？こんにちはっす。Follow the light, Tuva had said, and he trusted her. 光を追うか。待って。The Lichtgubbe was older than the mountain, almost as old as the world itself. He was the keeper of secrets, the gatherer of stories. Long ago, there was a peaceful kingdom that lacked an heir to the throne. King Niels and his queen Magdalena had waited for a long 王っ time, てさっきの石像 and の at 王かな。 last she was expecting a child. She gave birth to the longed-for son, ウルリ and they ク。 named him Ulrich. But suddenly, doctors crowded around the queen's bed. あら、亡くなった。 Magdalena succumbed to the labors of childbirth. The love of his life was gone. Weighed down by sorrow, King Niels approached his autumn. Meanwhile, Ulrich grew into a young boy full of life. The prince was the only thing that kept the darkness at bay in his heart. わあ、これなんか、あれか？この息子が亡くなっちゃって、もう闇落ちキングみたいな。 One day, ほ Prince ら、 Ulrich fell ill. The doctors tried everything, but he grew weaker and weaker. They told King 伝 Niels 説の about 花 a につい mythical て。 flower that witches were rumored to use to heal any illness. ああ、それが暴走して茨ってこと？ King Niels searched the whole kingdom for the flower to no avail, and his campaign soon became a gruesome witch hunt. 魔女狩りになりました。 His path was lined with the witches he had slain, but the flower was nowhere to be found. 狂ってんね。おかしくなっちゃってる王が。 Suddenly, he heard a familiar voice. 姉子。 Follow me, little brother. I will protect you. なんだ？え？あれ？これあれじゃないの？うお、攻撃してくる。この木なんか光ってる。これ何？急にボス戦が。おお。多分木の守ってる木があるわ。うわっ。うわ。まだあるね。飛ばしていった。いやー、これダメだったの？やばい。
わこれってもういける？あ、いける。え？お。おー、使いこなしてんな。いいのか？言っていいのか？やるぞ。つけ。あ、何？おお。それで避ける？いけ。急に足遅くなる。ブレイブソードでさせい。なに？光属性じゃねえか。いけ。させ。突き刺せ。くそ、またか。いや、いける。今だ。好きだらけだ。くそ。なんかお姉ちゃんに似てない？めっちゃやらせるじゃん。ええなんか間違えてる？あ、やめてよかったんだ。Ola, what have you done? Tuva's voice called out to him. なんかわかんないけど、流れでやりました。Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor. Du nalkas ljuva sommar, tog gräs och gröda gror. Med blitt och livlig värme till allt som varit dött. Säg solens strålar när
闇落ちキングはいるのかまだ。あれかな、王の魔女狩りの後かなこれ。なんか残酷だけど、どことなく美しいというか、すごい世界観。お尻。People began to see a beautiful woman with long dark hair Ah, lurking in the 倒したやつかな。 shadows during the full moon. Men started to follow her into the forest. Some of them never returned, and those who did had lost their minds. Eventually, the villagers had enough.They took all the dark-haired women of a certain age 魔女裁判。 and put them on trial for witchcraft. They started to execute them, hoping to find the right one. Yet men kept disappearing. あの通り過ぎたのはあれ during か、 full それなんだ。 nights. The villagers grew more and more desperate and burned down a large area of the forest.In the hope of finding this strange, beautiful woman. The villagers had lost themselves. They killed their own mothers and daughters. They burned down more of the forest that had served them with resources. Then one night, when the moon shone at its brightest, 5 brave men took matters into their own hands.They put on their coats and walked into the burnt forest to hunt for the woman with the dark hair. After a time, they saw the beautiful woman standing in a clearing. The men were instantly enchanted おい、 and followed 魅 her 了されとるやない deep か。 into the forest's しっかり heart. しろ。 She was a あいつ shapeshifter だ。 that mimicked what men wanted to see in 変わり order 身の to 妖 lure 怪。 them away.When they were close enough to touch her, she transformed into something monstrous. She ripped their chests open, hung them up in the 吊る trees, されてたの and 犠牲 drew 者か。 strange powers from their still beating hearts. And no one would ever see them again. はあ。なるほどね。ちゃんとバックストーリーがあるね、クリーチャーに。どうなってる？なんか抜こうとしてる？一本ずつ当てた。鍵がある。なんかいない。ゾンビ的なのおるけど。くそくそ。うわーうわーなんかいるじゃん、奥に。なんかいたよね。はあ。行き過ぎだよ。Dear diary, I am so 私 in 彼 love の with ことが him. 本当に好きみたい。 I cannot even describe it. It feels like he loves me too. うま。 Our village still tries to heal its wounds from the dark days.
暗闇の時代。 Me and my love survived and have each other. After the horrible witch hunt, we thought 終 we わ were りが終わっ safe. た。 We thought we would have peace. But then the plague came to our village. 疫病が流行ってる。 Feels like the plague is some kind of punishment for our sins. Maybe we deserve this. People say they have seen an old woman with a rake at night. 熊手を持ってうろついてる老女。あ、さっきちらっと People 見えたやつ inside か。 get sick. I hope she does not come to my house. もうなんだろう。都市伝説みたいなのが。 Every morning someone new has fallen ill, and shortly thereafter they die. We do not even dare to give them a proper funeral. It is horrible. The あ、ゾンビ dead だ。 are rising from their graves, and they eat the ones left alive. I have locked myself in the house. I wish I could be with him. I hope I can meet him in the next life. I'm out of food. And the dead are right outside my door. この人か。おー、壊れた。あ、いえ。戻るね。怖いか。あー、破壊してる。おしゃれ。なんか、何あの丸いの。え、日食？急に暗。ん？黒船。うおー、乗ってる。金払え。え？うおーし。何？うおー。弾幕。おー、やべえ。いっぺいら。くるくるくるくる。うわ、これむずいんだよ。ほら。おい。出た。いやー、無理だ。この熊で避けれん。動かない。あ、この中。汚な。いい加減にしろよ、お前。ほらえ？あ、こぐのか。なんか ET みたい。やめて、もう触らないで。やんのかい。お前の戦い方卑怯なんじゃ。ほらうわっ、いや、新しい。もう行こう。もう行こう。目覚ますな。覚ますな。いいって。寝てろ、終点まで。あー。うわ、怖い、今の顔。ほらー。もういいだろう。お前の負けだよ。あ、いなくなった。あいつ何だったん？ He had overcome the darkness. He had reached the mountain. He could finally find his sister. As he reached the summit, Oliver Okay. felt regret.
regret that he could not stop his sister from being taken. いや、あれは止められんて。Regret that he could not stop the woman from いや、 drowning. 無 her 理や、あれ child. も頑張ったよ。Regret that he had killed the shapeshifter in the forest. いや、向こうも殺す気だったかんね。正当防衛よ。ほら。 Now the mountain stood before him, and he wished he could ask their forgiveness. めちゃめちゃ被害者でしょ。Exhausted, bloody, and at his wits' end, King Nils came to a witch's house on the outskirts of his kingdom. He fell to his knees, begging the witch to help cure his son, and she agreed. The witch explained that the flower held tremendous power that could only very carefully be used for good. で、茨になったと。The witch instructed he only use a single petal. Using the whole bloom would only invite death. じゃあ1枚だけ渡せばよかったんじゃね。 Ulrich began to recover, but discontent at the royal line had grown in the kingdom, following King Nils' bloody もう campaign. 失格だよね。こんな自己中心的なさ、事情で魔女狩りして。The next day, King Niels found his son dead, and the last light holding his darkness at bay was 息子に snuffed out. 息子に八つ当たりされたんか、今度は。 Heartbroken, King Nils turned to the bloom which had promised life, and instead あ saw ー、狂っ it ちゃ as っ an た。 escape from his suffering. The witch, having come to visit the king and the prince, looked at the nightmarish scene in despair. She raised a mountain on top of King Nils and はあ。 shackled him using the same bramble こ that の he 山 let に囚わ loose れて upon the る。 kingdom. And to this day, the trolls トロール still たちが feed him 王に as 食べ物を与え punishment ているの for で his す。 evil deed. ここはじゃあ王国なんだね、元。そして愚かな王が囚われてると。え？今はこんなことしてる場合ではない？あ、着替えた。あー、亡くなった息子の代わりを演じるの？ The Mountain King, who was meant to be hidden forever, was now revealed. He just had to reach the sack before Lillimor ended up as the giant's dinner. Ah! ああ、これじゃん。ああ。せっかく来れたのに。え？いい。
あ、バレた。ちょっと待って。許さん。下手くそ。ああ。お姉ちゃん食われたけど、愚かキングに。ちょっとこいつ愚かすぎるって。急にエイム上がったな。あー、やっちゃった。うげえ。鼻の先なくなったって今。やる。終わりだ。壮大だな。ジャンプだな。早くね？ちょっと強っ。うおー、どうすんの今の。今のビッグバンは。おい。なるほどなるほど。最後の抵抗だな。あー、じじい。いった。With the bramble weakened, the Mountain King saw clearly for the first time in centuries. And what he saw reminded him of his beloved son. 僕だよ。息子だよ。He would not lose him again. This time, King Nils would overcome the お姉ちゃん、 darkness. お姉ちゃん、吐き出してくれんか。キモ。The source of the curse blossomed. King Nils tore the bramble rooted in his back and brought it Yeah. all to an end. The only way to get to Lillimor was now up and in. おじいちゃんの体内に入ります。このゲームやばい。おーい。どうすんの？おい、じじい。やだなー。なになになにいけ。てか死ぬ。死ぬ。あ、出てきた。姉貴もソードにできたのか。
消化されてなかった。ああ、死んだやん。これはもう。救いがねえな、この物語。なんとかなりませんか？ Tuva had one last gift to give to Ole. この14万円で。おお姉ちゃん、お姉ちゃん、すごい。The Mountain King dead, his prison started to crumble. 頑張れ。あ、 The Lems would always look after ゴロン族。すげえ。A nightmare woke her up. Frightened by her memories, she searched for her brother's comfort, ほら。 but he was nowhere to be found. あ、集めたやつだ。いや、重いな。However, the darkness outside did not scare her. Because she knew she had her brother. ああ、終わったー。いや、すごい世界観だった。やれてよかった。